Bwetogera kati nga mwami Yosei Buhabulwa ate Adusse mu ggwanga erya UAE bwategedde nti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye ayingidde eggwanga eryo era ng'ono olunaku olwaleero atambudde n'omukulu Kapere. Mwami Buhabulwa atidde n'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yayinza okukwatagana n'abantu bano ne bamusibira eyo ne bamulemesa okudda eka era bw'atyo avuddeyo otalinnya onaye Museveni atya. Bannange nalabye abantu abaagala okubonyaabonya abantu naye nga batiitiizi. Walayi bannayuganda ffe abatanaba kweteekateeka funa ddoboozi limu naye nga tweteeseteese omusajja mwangu ono omusajja yatutya dda nga tetumanyi naye just ffe abakyali mu byebakiramu naye singa ffenna tuyimuka ne tukubisa eddoboozi limu ne tuba n'okwagala kumu Uganda yaffe egenda twanguyira. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'okubategeeza nti mwami Yosei Buhabulwa bwetwogeera kati essaawa zino olwaleero luno ali mu kutya musajja atintima musajja atya Kyagulanyi ono ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine munnange ye atambula ebyo bigenda mu maaso naye obutiitiizi bw'omusajja bwo bweyongera buli kaseera kweraga naye nga baganda bange embeera bwetyo bweri. His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu ggwanga erya UAE naye omukulu naye abadde gyali ono mubi wa kalulu munnange oludde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yayingirawo bw'atyo omukulu n'atya era n'addukayo. Abatiitiizi bwe batyo mama abatiitiizi bwe tutyo. Mukwano gwange muganda wange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Museveni ye akantu ke kalabika nga kagenda mufuukira akantu ayinza okukalaba nga akatono naye ng'ate kanene. Ye Kyagulanyi ebyo bitambula ebya pulezidenti bigenda mu maaso nze kambabuulire era tuli basiimu ate tuli bawanguzi. Uganda yaffe etambula. Emmotoka za drone zibadde zimanyiddwa nnyo mu kuwamba abantu olw'okuba zaakola nnyo luli ne ziyatiikirira nnyo bazigyewo ku ssiini. Emmotoka eziyingidde ezigenda okukola ogw'okuwamba abantu zavudde mu ggwanga. Waliwo investor omukyala okuva e Somalia ye yazibawadde. Omukyala ono akolagana nnyo ne Museveni ne Sali Musale mu nsonga z'ebyensimbi era be bamu ku babeezaawo UPDF mu ggwanga lya Somalia. Mukyala mugagga nnyo ye investor waabwe Somalia. Mukyala ya basapurayinga abasapurayinze emmotoka zitandise okuyingira zigenda kuba nnyingi nnyo. Emmotoka zino baziyita Harrier new trimming. Nze simanyi bya mmotoka. Drone tezigenda kuddamu kuwamba abantu, bagenda kukozesa Harrier, baziyita Harrier new trimming. Nze sizimanyi ekiri ku mpoma satellite mpoma tenjokesangako. Harrier new simanyi waliwo, simanyi Harrier kawundo, simanyi Harrier biki eno new model Harrier ow'eryantonde nkutumidde banneyimu ab'eryantonde. Lumama gyali oba yafa banne nno mukuume Lumama tafa. So Harrier new trimming ze zigenda okukola nga drone munagenda okuzizuula nga kyezibakoze. Ati mwagala kugenda mu kalulu ako ke kalulu kazibwe w'eggomba kibibi. Nakusuubiza ne kugamba ngenda kutinkuula mpoma satellite biki ebyali mu meeting yo ne Museveni gye mwamalamu essaawa 2. Nabagamba bwe nayogera ku kazibwe nti yayitira e Rwanda, yafuluma nayitira e Rwanda n'agenda e Nigeria ne mbabuulira ku nkolagana ye ne ba investors okuva mu ggwanga lya Dubai. Kyabadde kirawo ne Museveni n'ayajja awuba agapale ne pampa n'ajja Dubai, simanyi Abu Dhabi. Ebimu ku byali mu meeting zaabwe bakazibwe bali balina diiru ya spy network egenda okukola mu kalulu 2026
then ne company egenda okuba obululu tebabalimba ono Kazibwe bali mu ddiiru ya kugira kukuba bululu company egenda okuba obululu era electoral commission tebalimba mbu egenda kukuba obululu bamafia ba Museveni abatemula abantu baffe bamafia abali mu buyinza abali mu ziddiiru ate be bagenda okuba obululu akugambe nti nkubi obululu 10 nga akubi obululu 30 mukitegedde bulungi Kazibwe ngenda kulondoola ojja kumpulira Namajambere temulowooza mbu nabavaako information za mwenzina naye lwakuba nti nno wabadde olyaho nalebosegirinya Kazibwe mwe mulina abaana bammwe ssebo mwe mulina abaana bammwe mweyagala fe abazadde abaffe mubatta abaana abaffe mubatta wabula mmwe n'abaana bammwe muli eyo mweyagala Kazibwe 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 oyo si mwana wo kansirike Majambere nzija ebyo nga mbivuddemu And the EU, you clap hands. The demographics is good, so they are giving us a population. EU, you better stop funding our death. You better stop funding the military. Stop playing cards. You stop thinking the agriculture was better 40 years ago than it is now. I grew up seeing cotton, I grew up seeing coffee, I grew up seeing all the cash crops. To date, none is non-existent. Sorry for my French. The Indians have come back to rape us again when we had got rid of them. They are there, the richest 10 people in Uganda. 9 are Indians. A front from 70 to steal money from Uganda. Here again, we are at it again. Dictator Amin cleansed us from the Indians, and now they're back, and they're channeling money to the EU. You do nothing. This is blackmail. Can you stop funding the dictator? Because you're funding for our death. The hospitals are next to Dokano. There isn't anything. Stop funding. The money goes to M23. There's nothing happening. Now, as if you're blind, ECOP, there's a big pipeline which is over 1,400 kilometers long. EU, you're keeping quiet on this. The environment is going to be degraded. You're not saying anything. Total Energies, which is from France, part of EU. The law in EU says if there is an assessment impact for the environment, the program shouldn't go ahead. EU, you're keeping quiet on this. You better come out and stop ECOP. We don't want ECOP. It affects us more. It's going through very good natural beauty.
Money that would come from tourism is more better than money coming from dirty oil. But EU is keeping quiet about Total Energies. They are watching and waiting to do the same things they did in Congo. A little bit of fine here and then Total Energies goes ahead. We want you to stop because the other option would be bad. People will fight back and Total Energies will regret this. We ask you one thing as I wind up. Stop funding the dictator. Thank you. People power. Our power. NUP. Everywhere. We are talking about Total Energy, which is a company originated from France, and Shell, which is part of Danish or Denmark. These two companies have decided to violate all the international laws regarding the extract of oil petroleum products from Uganda. They've taken profit before our lives. These are the people who are financing M23 in Congo. The United Nations and the European Union, they've played double standard. In the night, they condemn Uganda. Daytime, they are dining with Museveni of Uganda. These are the double standards. Where are the sanctions against Museveni for supporting M23? The United Nations report and the European Union report condemned Uganda for supporting the militia M23 in Congo DRC. But up to now, there are no sanctions because their brothers and sisters are exploiting the mineral resources of DRC Congo. Go to Anvers in Belgium. It's full of diamond and gold. Where is it coming from? It's coming from DRC Congo and Uganda. Go to France. The biggest shopping center, like Harrods, is called La Tafere. All the gold and diamond is from Congo and Uganda. No wonder why the European Union is still supporting the brutal regime in Uganda. Because they earn more, they survive more under the brutal dictators. They play double standards. They talk about democracy, but they are supporting the brutal dictators around the world. And when few Africans come to Europe because of the arms which the European Union has shipped to Africa, they complain why Africans are coming to Europe. It's because of you. You are arming the brutal dictators in Africa. You are sending arms to the brutal dictators. You have allowed them to bring their stolen money to Europe. Their children go to Oxford. Their children go to France and Germany in the best universities, not because they are bright, but because they can corrupt their way and study in these universities. While majority of Africans, Ugandans in particular, they cannot afford school fees. They cannot afford a £1 paracetamol as we stand here. But you are financing the richest brutal dictator, Museveni, a man who is worth $13.5 billion US. And you are sending the European Union. Only this week, the European Union sent to Uganda 80 million. What that 80 million is going to be used for is to support the construction of prisons in Uganda. When you demonstrate against the brutal dictator, it's that prison you are taken to. It's the same prison you are tortured to death. The European Union is supporting our torture. The European Union is supporting the rapists of Ugandans. The European Union is supporting the kidnapping of Ugandans in Uganda by financing, promoting the brutal dictator Museveni of Uganda. People power.
our power, NUP, everywhere. Democracy, as they say, started from Europe and it went around the world. But it's only in Uganda where democracy doesn't exist. But still, regardless of democracy not existing in Uganda, the civilized world, the European Union, is still supporting